with the screen and if it works, and yes, it works as I see, and we'll start with this one. We'll start with yes, and we'll start. Where is it? And we start with the beginning. From beginning. Well, and do you see it, the first slide? Yes. Okay. So the question is, how much can you learn in a month? So this is a very just tricky question. So I think it depends on what you study, right? Mm-hmm. Well, yes. And today we are going to speak about one person who tried to learn a language in a month. Человек, который решил выучить язык иностранный за 1 месяц. Well, before we start speaking about this, we should pay attention to different notices and different rules. When we go around, when we travel, when we go to university, sometimes we can see these kind of notices, надписи, объявления. So, for example, silence, exam in progress, if it is an English-speaking university, for example. So you can see how many, 4, 6 signs, 6 notices, and below on the slide you can see the rules. And the task is to match the notices with the rules. So if you look through the rules at the bottom of the slide, what rules matches with this notice? Silence, exam in progress. Which rule? The number of the rule. What is it? You mustn't talk near yes. here. Yes, this is number 5. You mustn't talk near here. Yes, то есть не надо разговаривать здесь. Mustn't. Mustn't, this is a strong just phrase that says no way, you shouldn't speak. То есть ни в коем случае нельзя разговаривать. Okay, if we have a look at the next notice, tonight's film, Pirates of the Caribbean, entrance free. Which rule matches with this note? You don't have to pay to see this. Yes, this is number 6. Вовсе не нужно платить, чтобы посмотреть этот фильм. Yes, entrance free, вход свободен. The next one, course fees to be paid in advance. Плата за курс обучения должна вноситься заранее. You have to pay before you start. Exactly, yeah. Нужно заплатить до начала курса. Yes, this is number 1, have to. Ты должен заплатить, have to pay. The next one with the phone. There are no words, only the picture. You must turn off your mobiles before you come in. Yes. Number 4. Должны выключить мобильные телефоны перед тем, как войти. Must turn off your mobiles, okay? The next notice is no food here, please. You mustn't eat here. Yes, не должен здесь есть. So sometimes we can see this kind of notice in computer class, for example, right? Because people used to eat at their personal computers at home. Иногда дома люди едят за компьютером, поэтому такие надписи часто в компьютерных классах. Okay? Then extra pronunciation class 5 p.m. Дополнительное занятие по произношению. So, You don't have to come if you don't want to. Yes. Ты не Вовсе не нужно приходить. Да, если ты не хочешь, то можно не приходить. Because this is extra pronunciation class. Потому что он дополнительный. Yes, you see, you are right. And
here when we speak about должен, не должен, we use these kind of phrases: have to, don't have to, must, mustn't. Yes. So these are the so-called modal verbs, модальные глаголы. Okay. So, and the task is, you know, I mean that you've already met this kind of modal verbs. Конечно, эти глаголы вам встречались. Must, должен, or in negative form mustn't, or have to. Have to also has the meaning должен, yes, and don't have to, the negative form of this. Which of these verbs means do this? It is important. Must. Must. And? Have to. Okay. Then don't do this. It's a bad idea. Mustn't, don't have to. Mustn't. Okay. And you don't need to do this. Don't have to. Don't have to. Yes, don't have to. Don't need means не нужно это делать. Okay, so here you are. We've just matched the modal verbs, and you see that must and have to are very similar in their meanings. Они близкие по значению. Mustn't, don't do this, не делай, запрещение. But don't have to means не нужно этого делать. Но нет нужды делать, но в принципе нет такого строгого запрещения. Okay, so remember the meaning of these modal verbs. And here we can analyze the use of must and mustn't in the negative form. So you can see if it is an affirmative sentence, утвердительное предложение, there are a couple of examples. You must do your homework tonight. Должен сделать домашнюю работу сегодня вечером. Or she must tidy her room before she goes out. Она должна убрать комнату перед тем, как она пойдет гулять. So it's important to remember that when we speak about he, she, it in the third person singular, we don't add s to must. Помните, мы с вами говорили, что present simple добавляется в конце глагола s, когда мы говорим о нем или о ней, в третьем лице единственного числа. С модальными глаголами этого делать не нужно. То есть здесь вот she, но s не добавляется. The negative sentence, we just add not to the form of must. Мы добавляем частицу not к форме модального глагола. And you see, you mustn't leave your bags here. Вы не должны здесь оставлять ваши сумки. Or I mustn't forget to call her tonight. Я не должен забыть позвонить ей сегодня вечером. То есть здесь никакого вспомогательного глагола не используется. We don't use any auxiliary verb to make the negative form. And the questions. Вопросительное предложение. We also do not any auxiliary. Также не требуется вспомогательного глагола. Глагол must сам по себе образует вопрос. So we use it at the beginning of the sentence if it is a general question. Если это общий вопрос, ставим глагол must в начале предложения. Must I go to bed now? Мне сейчас ложиться спать. For example, a child asks his parents. Ребенок, например, спрашивает. And the special question, специальный вопрос. When must we decide about the party? Когда же нам принять решение по поводу вечеринки? So, these are the examples. And below we have the rules. And the rule says, must plus infinitive without to. То есть после must инфинитив глагола используется без частицы to. Вот мы говорим must do, must tidy, mustn't leave, and so on. We use this form when we speak about rules and obligations. Мы используем эту форму, когда говорим о правилах и обязанностях. And the negative form, mustn't plus infinitive without to, something is prohibited. Что-то запрещено. Так, кто-то у нас там пытается войти. Зарема. Зарема? Окей. Зарема?
Зарема, вы с нами? Отзовитесь, Зарема. Включите микрофон, мы вас послушаем, ваш голос. Зарема? Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно. Вы можете камеру включить? Я на вас посмотрю. Я вас не видела ни разу. Так, Зарема. Так. Не совсем хорошо вас видно. Это лица вашего не видно, Зарема. Так, еще чуть ниже, ой, чуть выше. Так, вот. Временами лучше. Вот так вот. Окей. Yes, Зарема. Welcome to our group, to our English class. So nice to meet you. Okay, so we'll go on with our studying and we move to our slide. So here we are. Okay, this is about the use of must and mustn't. Though this is the Russian equivalent is должен, не должен. Okay, so if we move to the next slide, here we have two more modal verbs, have to and don't have to. Here we speak about affirmative form, утвердительная форма. There are examples. I have to speak English at work. Мне нужно разговаривать на английском на работе. And she has to get up at 7 every day. Она вынуждена вставать в 7 часов каждый день. Here you see that we do change the form of have into has when we speak about she or he in the third person singular. Здесь как раз мы меняем форму, то есть буковка S присутствует в третьем лице единственного числа, когда мы говорим он, она, оно, в present simple, да? Have меняется на has. The negative form, to make the negative form, we need to do an auxiliary. Здесь для того, чтобы отрицательную форму построить, нужен вспомогательный глагол. For example, if it is present, we use do or does. The examples are here. We don't have to wear a uniform at this school. В этой школе нам не нужно носить форму. Don't have. То есть не нужно. Нет необходимости. Or he doesn't have to work on Saturdays. Ему не нужно работать по субботам. То есть, в принципе, он может, но нет необходимости. And the question, so we also use do and does. Do I have to buy a grammar book? Нужно ли мне купить книгу по грамматике? Or what time does she have to get up in the morning? В какое время ей нужно вставать утром? То есть у нас используется does, и тогда глагол вместо has to возвращается в форму инфинитива have to. And the rules are here. Have to plus infinitive also tells us about rules and obligations. Мы используем эту форму модального глагола, когда говорим о правилах или обязанностях. Извините, можно, там у Камилы вылетела, можете принять ее, пожалуйста? Она там просит. Just a minute. Так, как же нам это сделать? Что-то мне здесь не всплывает. Ага, вот теперь. I see. Нет запроса. Она пишет на WhatsApp, она просится. Ну, понятно, вот что-то вот сейчас она уже идет. Ага. Окей, Камила, вы с нами? Да, Окей. с интернетом. I see. Okay. And now. Yes. So we say that have to
is used with infinitive with particle to. После have используется инфинитив с частицей to speak, to get up, to wear. В отличие от глагола модального must. Там инфинитив без частицы to используется, да, вот must do, must tidy. And it's important when we say the negative form of have to, don't have to plus infinitive. The meaning of this phrase is there is no obligation, something is not necessary. Значение нет необходимости. Это не строгое запрещение, как было, например, с mustn't. Да? Вот нельзя этого делать. А нет необходимости. То есть you can do this, but there is no, it's not necessary. Ты можешь это сделать, но нет в этом необходимости. Okay. So, and here we compare these two modal verbs, must and have to. So must and have to, they are very similar in the meaning to each other. Они очень близки по значению друг к другу. But there is a slight difference. Есть небольшая разница. So both of them, so they mean some kind of obligation, какое-то долженствование, то есть должен что-то сделать, but must is used for personal obligation. То есть личное, ты должен лично это сделать. Именно ты. But have to is used when we speak about general obligation or rule. Общее какое-то правило, общая обязанность. То есть существует правило, по которому вот мы должны это делать. For example, you must eat soup for dinner. Mother tells a child. Мама говорит ребенку, да, ты должен кушать суп на обед. То есть ты лично вот должен. And we have to start the class at 10. Нам нужно начать занятие в 10 часов, because this is the rule. There is a timetable, есть расписание, то есть занятие начинается в это время. I mean that must can be said from the position of a superior position. When a person, authority person talks to a child or employee, for example. Когда начальник, например, говорит с подчиненным, что он должен сделать, в этих случаях используется must. Или когда родитель говорит с ребенком, то есть такое тоже используется. Or, for example, you say, I need to lose some weight, мне нужно похудеть, and I must go jogging in the morning. Я должен ходить бегать по утрам. То есть this is personal obligation. Вы себе ставите такое вот задачу, такое долженствование, что вы должны это сделать. Вот в чем разница. I have to обычно there is a rule. Есть такое правило, и поэтому мы должны это делать. So this is about the affirmative forms, утвердительные формы. And about negative forms. As for the negative forms, mustn't and don't have to, they're completely, not just completely, but they are different. They have different meanings. Они имеют разные значения. If we say mustn't, it is prohibited. Это запрещено. This is a strong prohibition, строгое запрещение. But when we say don't have to, it means you can do it if you want, but it is not necessary. Вы можете это делать, но нет в этом необходимости. То есть строгого запрещения нет, а вот просто говорится о том, что нет такой необходимости. Examples. You mustn't take photos in the museum. Вы в музее не должны фотографировать. This is strongly prohibited. Запрещено. То есть ни в коем случае нельзя. And the next example, you don't have to get up early on Sunday. Вам не нужно вставать рано в воскресенье. You may do this, but it's not necessary. Вы можете это сделать, но нет необходимости, потому что это выходной. Okay? So this is important to remember. Важно это запомнить, вот эту разницу в отрицательных формах модальных глаголов. So, if it is clear, we need to complete the exercise. And here, in this exercise, the task is to circle the correct form. Обвести в кружочек или назвать правильную форму
out of two which are given, из тех, которые, двух форм, которые здесь даются. Or we should tick if both are possible. Или поставить галочку, если обе формы возможны. There is an example here, and it says, we don't have to, mustn't go to school next week, it is the holiday. Мы не должны идти в школу на следующей неделе, это праздничный день, так скажем, или это каникулы на следующей неделе, каникулы, наверное, да? And we choose don't have to, нет необходимости, don't have to, because mustn't means you'll be punished if you go. Если мы используем mustn't, то это будет означать, что вас накажут, если вы пойдете. Но если вам нужно пойти в школу, там, в библиотеку, например, да, то вас не накажут за это. Просто нет такой необходимости, потому что нет занятий. That is why we use don't have to. Мы выбираем вот это don't have to. Okay, let us look at the first sentence. Camila, read it, please. You don't have to cross the road when the traffic lights are red. А, нет, здесь будет mustn't. Mustn't, of course. То есть mustn't. Ни в коем случае нельзя переходить дорогу, когда светофор красный. If you say don't have to, it means вы человека спровоцируете на самоубийство, да, вот он, ну, можешь идти, можешь не идти, ни в коем случае нельзя. This is prohibition, запрещение, mustn't. Okay, Madiyar, what do you think of sentence number 2? What must I do when I finish this exercise? What must I do? Окей, что же мне нужно сделать? Can we use what do I have to do? I think yes. Yes, also it's possible, because they are very close in the meaning. Тоже возможно. Окей, Зарема, what do you think of sentence 3? Зарема, можете говорить. Okay, 3. The concert. The concert is free. Я затрудняюсь сейчас. Ну, третье, читайте вслух, а потом вместе будем разбираться, будет ясно, в чем вы затрудняетесь. В чтении или в выборе? В выборе. The concert is free. You don't have to. Pay. To pay, yes. Yes, you don't have to pay, you are right. Концерт бесплатный, вам не нужно платить. То есть нет такого запрещения, что платить нельзя, да? В принципе, ну, здесь, может, конечно, вы и не будете платить, если он бесплатный, но это именно не строгое запрещение, поэтому don't have to. Okay. Yes, Юрсултан, number 4, please. Юрсултан? Юрсултан, есть такой? Что-то его не слышно. Виктория? We're late for the meeting. We must go now. Yes. Мы Опаздываем. на встречу, мы должны идти сейчас прямо, да? Yes, this is personal obligation. Это личное вот такое долженствование, потому что если мы сами себе говорим, что мы должны это делать. Okay. Then let's listen to Kemal. You don't have to leaving the door. Leaving. Правильно? The dog will get out. Let us have a look at the meaning of the sentence. Давайте посмотрим на значение этого предложения. Не нужно оставлять двери открытой, собака выбежит, да? Вы не должны оставлять. Как здесь?
можете оставить или не оставить, или ни в коем случае не оставляйте? Не Здесь оставить. не оставляйте, поэтому здесь строго, да, более строгая форма. Mustn't leave the door open. Не должны оставлять. Потому что если мы скажем you don't have to, это будет означать, можете оставить, можете не оставить. Но задача, чтобы собака не убежала, да? Поэтому здесь лучше использовать mustn't leave the door open. Okay, and if we move further to the next slide, here we need to complete the sentences with the correct form of have to. Шингисхан, вы с нами? Да. Read the example, Шингисхан. Janice. Okay, example. Пример. I don't have to go to school on Saturdays. Yes. Мне не нужно ходить в школу по субботам. Okay, so and number one, Шингисхан? Janice don't have to study very hard. She has what exam soon. Дженнис не нужно учиться. У нее скоро экзамены. По-моему, Значит, здесь так. must have. Вот здесь вот задание говорится, что мы должны использовать только have to. Одну из форм have to. В какой форме have to будет здесь использовано? И affirmative, так. И как это будет? Janice? Has to. Yes. Has to study very hard. Форма, поскольку говорим Janice, she, поэтому глагол приобретает форму has. Has to study. Окей, Камила, the next one. Сейчас. You have to buy a ticket before. Good. Здесь будет have? Да, have. Right. You have to buy a ticket before you get on the bus. It costs €4 and the machine is over there. Окей. То есть должны купить билет до того, как сядете в автобус. Он стоит 4... This is £4, 4 фунта. И вот эта машина, которая билетики продает, находится здесь. Yes, £4 is very just rather expensive price, but in Britain the transportation is expensive. Okay, and here we say have to buy because this is a rule. То есть по правилу до того, как сесть в автобус, у вас должен быть билет, поэтому используется have to. Okay, good. Let us listen to Victoria. Так, вопросительный, да? Yes. Does your sister have to go to London for her job interview? Yes. Нужно ли вашей сестре ехать в Лондон, чтобы пройти интервью по приеме на работу? Yes. Does your sister have to? Okay. Зарема, please. Зарема. У нее иногда лагает интернет, она говорит. Давайте послушаем тогда Шингисхан. Извините, я потерялся. Number 4. Вы, пожалуйста, не отходите от презентации и не потеряетесь. Number 4. Mike. Mike. Where really what ugly uniform at his new school. He hates it. Майк должен носить какую-то некрасивую форму в новой школе, он ее не любит. Так, что, в какой форме мы должны использовать have to?
Утвердитель. Yes. So, Shalisan? Has to. Yes, Mike has to wear an ugly uniform. You're right. Okay. Mike has to Okay. So let us move to the next sentence and listen to Kemal. Number 5, Kemal. We have to get up early tomorrow. Our Flight flight leaves at 6:30. 30. You're right. We have to get up. Нам нужно встать рано. Завтра наш рейс 6:30. То есть это такое вот обязательство. Yes. Okay, good. And if we move to the next slide, we have a similar task to complete the rules with have to, don't have to, or must, or mustn't, plus a verb. The verbs are given here: be, pay, take, touch, прикоснуться, дотронуться, turn off, выключить, wear, носить. You know these verbs. And you can see 6 pictures to the right and sentences to the left. So let us listen to your Sultan, please. The first rule. Sultan? Sultan, вы с нами? Так. Мадьяр, are you here? Yes. Read it, please. Number You 1. must turn off your phone. Yes, you're right. Must turn off. Number 2, Camila. Children have to. This is number 2. What is number 2? Adults, £10, children free. Не должны платить. Не обязаны. Нет необходимости. Don't have to pay. Yes, you're right. Okay. Зарема, вы вернулись? Зарема? Нет Заремы. Виктория, number 3, please. Picture 3. Так. Jacket required. This is notice in a restaurant, for example. В ресторане такое может быть, что нужно носить, нужно быть в пиджаке. Да, в костюме. You have to wear a jacket. Have to. Yes, you're right. Because this is a general rule. Yes, so it's better to use have to. So the next one, please. Genghis Khan. Number 4. Wet paint. Осторожно окрашено. Sentence number 4. Genghis Khan. Don't have the door. Так, ну, смысл предложения: вам не нужно дотрагиваться до двери, да? Так, как это будет? Дотрагиваться touch, а перед touch что должно быть? Don't have to touch the door. Ну, здесь вы так-то лояльно относитесь, да? Ну, вам не нужно дотрагиваться до двери, ничего страшного, если вы дотронетесь. На самом деле, обычно такие объявления... Будет еще и mustn't. Да, здесь, скорее всего, mustn't touch the door. То есть вы не должны дотрагиваться. Здесь более строгое запрещение, потому что, ну, поэтому и висит объявление, чтобы вы не испортили свежеокрашенную дверь. You mustn't touch the door. Okay, Kemal, the next sentence, please. Kemal. Okay. Number 5. Yes, number 5 picture. You don't have to. Look,
if we have a look at this notice, it says that there is a Dracula film on at the cinema. В кинотеатре идет фильм Дракула, and there is a age limitation 18 years old. Ограничение по возрасту 18 лет. Смысл предложения, что вам должно быть больше 18, чтобы вы могли посмотреть этот фильм. So, you, and this is a rule. И это такое правило, да? So, what is better to use here? Что здесь лучше использовать? Какое слово? You mustn't. Ну, во-первых, be, а глагол? Почему mustn't? Mustn't. Нет, mustn't это вам не должно быть больше 18. А смысл-то в том, что должно быть больше. Должно быть. It should be affirmative form. You Must be over. Or is it a personal obligation? Is this rule about one person or about any kind of people in general? Это только к одному человеку применимо или ко всем, кто приходит в кинотеатр? all of people's. All the people. This is general obligation. Это более общая обязанность. So, if we have general obligation, it's better to use what? Have to. Yes? Здесь лучше использовать have to. Ну, хотя и must тоже возможно. You have to be over 18 or you must be over 18. Okay. Madhyar, please. You mustn't take photos here. Yes, you're right. Mustn't. Ни в коем случае нельзя здесь фотографировать. Okay. So I hope you remember the use of these modal verbs. And now we are going to read some information about Anna, a British journalist, and she did an intensive Polish course. So here we have the text of the story, and we have the map of Poland, my favorite country. Okay, so and let us start reading and just try to understand what the story is about. Ерсултан, вы здесь? Ерсултан? Ерсултан? Вы нас слышите? No. Okay, Camila, start reading, please. How much can you learn in a month? I work for a magazine which was doing an article about British language learners. As an experiment, they asked me to learn a completely new language for 1 month. Then I had to go to the country and do some tests to see if I could survive in different situations. I decided to learn Polish because my great-grandmother was Polish, and I have some relatives there. I can already speak French and Spanish quite well, but Polish isn't a Latin-based language, so I knew it would be completely different. Okay, so great. And I think it's easy to understand. She says, я работаю в журнале, который собирался опубликовать статью о том, как британцах, изучающих иностранные языки. И в качестве эксперимента они попросили меня выучить completely совершенно новый язык за 1 месяц. Then I had to go. И мне нужно было, вот здесь вот как раз модальный глагол, have to в прошедшем времени, мне нужно было отправиться в страну, в эту страну этого языка и проделать какие-то тестовые задания, чтобы посмотреть, смогу ли я survive
выжить в различных ситуациях. Я решила изучать польский, потому что моя прабабушка была полькой. И у меня там есть родственники. И я уже могу говорить French and Spanish на французском и испанском довольно хорошо, но польский не основан на латинском языке. И поэтому я знала, что это будет совсем по-другому. Так, кто-то у нас опять к нам стучится. Кто? Исмайлов? Измайл. Ага. Александр, вы здесь? Александр? Здравствуйте. Здравствуйте. А другой Саша Китиладзе, он с вами или как? Так, нет ответа. Ну ладно. Окей. So I mean, this is the story, and here we have the modal verb. Ага. Так, давайте еще раз посмотрим. Надежда Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, это кто? Извините за опоздание, просто с тренировки Ой. только приехал. Мухаммед Али? Да. Да. Угу. Окей. У кого микрофон включен и какой-то фоновый, выключите, пожалуйста. Кемаль. Кемаль. Кемаль, Выключи звук. А? Выключи звук. Кемаль, ты слышишь? Звук. выключите звук, Кемаль. Кемаль, вы нас слышите? Кемаль. Так, все. Да, извините. Так, Я забыл. I see. Okay. Now, the next part of the story. Let us listen to Victoria. I did a 1 month intensive course at the language school in Birmingham. Yes. Yes. I thought I was good at languages before I started learning Polish, but now I'm not so sure. I found it Incredibly difficult. The grammar was really complicated, and the words were not like any other language I know, so it was very hard to remember them. For example, I thought football was more or less an international word, but in Polish it's piłka nożna. Nożna. Sorry. And the pronunciation is unbelievable. Every word is full of Zeds. where you don't expect them, like Jeździć. yes, which means you go. Wow. Okay. So we've learned some Polish words. Okay. I did. Так, кто-то у нас там опять тоже постучался. Или мне послышалось? Кемаль. Угу. Кемаль? Вы здесь? Угу. Наверное, здесь. Okay. Okay. So I did. Я прошла 1 month интенсивный курс в течение 1 месяца, языковой курс в школе, language school, в языковой школе в Бирмингеме. Я думала, что мне хорошо удается изучение иностранных языков перед тем, как я начала изучать польский, but I'm not so sure. Но сейчас я в этом не уверена. I found it incredibly difficult. Я обнаружила, что это incredibly, невероятно сложно.
грамматика была очень сложной, а the words, слова были не такие, как в других языках, которые я знаю. So, поэтому было очень сложно их запомнить. For example, например, я думала, что футбол, это слово является более-менее международным, то есть во многих странах. Но по-польски это пивка ножна, да? И произношение невероятное. Каждое слово, в каждом слове очень много звуков «з», там, где вы их не ожидаете, как в слове «езжич» или «жежджич», которое означает ездить, да, по-русски, например, или ходить. Okay. And so this is about the problems. And if we move to the next slide, we can see some final information. Okay. So, let us listen to somebody. Измайлов Александр. Читайте. My course finished yesterday and I'm going to Krakow for the weekend to do my tests. A local guide called Kasia is coming with me and is going to give me a mark out of 10. Угу. Мой курс закончился вчера, я собираюсь в Краков, город такой, на выходные, чтобы пройти тесты. А местный гид, ее имя Кася или Каша, как она ее называет, едет со мной и собирается выставить мне оценку максимальное количество баллов из 10. Yes. And we can see the tests. Let us read the tests. Шенгиз Хан, read them. Tests. You have to Get a taxi. Yes. Get a taxi. Then number 2. You have to order a drink in a bar. 3. Would ask for direction and follow them. Okay. 4. Phone would and ask to speak someone. Okay. And 5. Would ask somebody the time. Окей. То есть, здесь все понятно, да? Заказать такси, заказать напиток в баре, спросить, как пройти куда-то, и потом пойти туда. Позвонить попросить с кем-то поговорить, и последнее — спросить время. And the rules. So let us listen to Kemal. Read the rules, please. Kemal? Kemal, вы с нами? Алло. Да. Rules. Read them. Читайте. Rules. You must ask a dictionary or pass book. You mustn't speak English at any time. You mustn't ask your hands or Mime. mime. So you mustn't. Вы не должны пользоваться словарем или Facebook разговорником. Не должны говорить по-английски. Ни в коем случае не должны использовать руки или мимику. Yes. So here are the rules. And let us move to the next slide. And so let us answer the questions which are given here. Here we can see the portrait of Anna. Well, Ерсултан, вы здесь? Да. Yes. Okay. Ерсултан, read the first question. Третий же, да? Number 1. What language did Anna already know? Can you answer the question?
What did she know? So she knew what? Only English? only What? Who can help or us? What languages did she know? English, French, Italian. Italian. Look, I can already speak French And and Spanish. Spanish quite well, yes. So English, French, and Spanish. Okay. And French and Spanish as foreign languages, иностранные языки. Okay, my dear, what about question number 2? Why did she choose to learn Polish? Because her grandmother was Polish, and she has relatives there. In Poland, yeah, good. In Poland. Yes, Camila, please. Number 3. Так. Where did she do the course? Так. The course. The course. Where did she study? Do you remember? No. Okay, so here's the information in the first sentence. In Birmingham. Birmingham, yes, at a language school in Birmingham. Okay, Birmingham is in England, right? Okay, the next one, Zarema. Number 4, Zarema, вы здесь? No, Victoria? Victoria. Yes, I'm here. What did she think was the most difficult thing about Polish? Tax. What was the most difficult about Polish? Because Polish grammar is very hard. Yes. Yes, Polish grammar is hard. Yes, and not only grammar. I remember for What else was difficult? About jeździć. So this is pronunciation. Yes, is also difficult. Произношение также сложно. Okay, and yes. Alexander. Where is she going to do the tests? What city? In Krakow. In Krakow, yeah. Okay. Yes, and now we are going to listen what happened next. And before we start listening, there is a question. Which test do you think will be the easiest for Anna? Which test will be the easiest? We have these tests. Get a taxi, order a drink, and so on. Which do you think? Ask. Sorry? Yes, ask the time. Ask the time. Okay. And which test will be the most difficult? To speak someone. Okay. This is about phone and ask to speak to someone. Okay. Well, let us check now. We are going to listen to Anna doing the test in Krakow. And we need to check. So I'll check if we'll be able to hear. Just a minute. Так. Okay. Okay.
Now I'm going to just start with the recording, and you'll tell me if you're here or not. Скажите мне, слышно или нет, okay? Airport with Kasha, my guide. Слышно. Number 1. I had to get a taxi to the hotel. I said to the taxi driver in Polish, to the Holiday Inn hotel, please. Proszę do hotelu Holiday Inn. No problem. The driver understood me. But then he started talking to me in perfect English. I felt a bit stupid. We got to the hotel, checked in, and then we went to the hotel bar for test number 2. A waitress came up to us and I said, Proszę piwo. That is, a beer, please. Then the waitress said something in Polish, and I understood her. She said, a big or small beer. Big, I said. I was so happy that I could understand her. I really enjoyed that beer. Next, we went out into the street for test 3, asking for directions. I decided to ask for directions to a chemist, because I knew the word for chemist, apteka. I stopped a woman who looked friendly and I said in Polish, excuse me please, is there a chemist near here? No problem. But then she started talking really fast and pointing. Droga do apteki. No, najpierw idziesz prosto, później w lewo. I tried to listen for left or right or anything I could understand, but no, I couldn't understand anything. I was sure that Kasha was going to give me 0 for this test. I was feeling less confident now. We went back to the hotel for test 4. Making a phone call. Kasha gave me a phone number and told me to ask to speak to her friend. His name was Adam. I dialed the number. A woman answered the phone. Is Adam there? I said hopefully. Adama nie ma, she said. I understood that. Adam's not in. I wanted to say, when will he be back? But I could only say, when home. Kiedy domu. And I didn't understand her answer, so I said thank you and goodbye very politely. Kasha smiled, so I thought, well, not bad. Finally, test 5, asking the time. I knew this test was going to be very hard. Numbers in Polish are incredibly difficult, and I've always found telling the time is impossible. But I had a brilliant idea. I stopped a man in the street and said, excuse me, what's the time? I couldn't understand the answer, but I just said, sorry, can I see your watch, please? He showed it to me, 7:20. Perfect. How well did I do in the tests? Well, Kasha gave me 5 out of 10 for language and 8 for imagination. So, can you learn a language in a month? Not Polish, definitely. Well, so this is a story about her experience in learning Polish and having tests in Krakow. And so what was the easiest for Anna? Which test was the easiest? Yeah. Which test was the easiest for her? In the bar. Sorry? In the bar. Yes. In the bar. Your idea that was the asking the time. Yes, it was also easy for her to ask the time because she just had a look at this person's watch, right? And the most difficult test, what was it? The most difficult. Ask for direction. Directions, yes, because she didn't understand what the woman was telling about. Okay, yes, and if we move to the next slide, here we have the... Извините, Yes,
Да, слушаю. Можно сейчас покинуть конференцию? Просто мы сейчас выходим на игру. Кто Я это? выхожу на игру. Кто это? Измайлов, он на сборах, я говорила. Ага. Отметьте меня и все. Хорошо, я вас отметила, да. До свидания. Okay. Here we have some sentences, and we should understand, are they true or false? Так. Кто же к нам стучится? Давайте посмотрим. Камила. Угу. Я не знаю, почему у меня опять вылетело. Хорошо, сейчас еще раз проверим насчет звука. Добавить звук. Угу. From current slide. So here we do. So we are going to listen for the second time. Еще раз послушаем. And you see the sentences here, and you should mark them true, правильно, or false, неправильно. Okay? So let's get started. Airport with Kasia, my guide. Test number 1. I had to get a taxi to the hotel. I said to the taxi driver in Polish, to the Holiday Inn hotel, please. Proszę do hotelu Holiday Inn. No problem. The driver understood me. But then he started talking to me in perfect English. I felt a bit stupid. We got to the hotel, checked in, and then we went to the hotel bar for test number 2. A waitress came up to us and I said, Proszę piwo. That is, a beer, please. Then the waitress said something in Polish, and I understood her. She said, a big or small beer. Big, I said. I was so happy that I could understand her. I really enjoyed that beer. Next, we went out into the street for test 3, asking for directions. I decided to ask for directions to a chemist, because I knew the word for chemist, apteka. I stopped a woman who looked friendly and I said in Polish, excuse me please, is there a chemist near here? No problem. But then she started talking really fast and pointing. Droga do apteki. No, najpierw idziesz prosto, później w lewo. I tried to listen for left or right or anything I could understand, but no, I couldn't understand anything. I was sure that Kasia was going to give me 0 for this test. I was feeling less confident now. We went back to the hotel for test 4. Making a phone call. Kasia gave me a phone number and told me to ask to speak to her friend. His name was Adam. I dialed the number. A woman answered the phone. Is Adam there? I said hopefully. Adama nie ma, she said. I understood that. Adam's not in. I wanted to say, when will he be back? But I could only say, when home. Kiedy domu. And I didn't understand her answer, so I said thank you and goodbye very politely. Kasia smiled, so I thought, well, not bad. Finally, test 5, asking the time. I knew this test was going to be very hard. Numbers in Polish are incredibly difficult, and I've always found telling the time is impossible. But I had a brilliant idea. I stopped a man in the street and said, excuse me, what's the time? I couldn't understand the answer, but I just said, sorry, can I see your watch, please? He showed it to me, 20 past 7. Perfect. How well did I do in the tests? Well, Kasia gave me 5 out of 10 for language and 8 for imagination. So, can you learn a language in a month? Not Polish, definitely. Well, that was the second time we listened to a story about the test in Krakow. So, and I think that you do understand whether the sentences are true or false. Now let us discuss it.
And we start with Camila. What do you think of the first sentence? The taxi driver couldn't speak English. It is false. False. Yes, he could speak English. Perfect English. Okay. Zarema? No, Zarema. Victoria? Anna understood the waiter's question. It's true. It's true. Waitress, официантка. Yes, it's true. Okay. Then. Шингисхан. У него проблемы с интернетом, он вылетел, написал. Он, по-моему, не было сигнала, что он обратно может зайти, да? Он сказал, что он перезаходит, вот. Перезаходит. Ой, так, как же нам сделать-то? Выйти. Так. Но нет его. Так, тогда со звуком, как у нас. Еще разок. Еще раз сюда. И еще раз сюда. Well. So let us listen to Kemal. Yes? Number 3. She ordered a small Coke. Она заказала небольшую чего-то там бутылочку Кока-Колы. Is this true or false? Правильно или неправильно? Кемаль. So, who can help us? Правильно? No, it's false. It's false. What did she order? Что же она там заказала? What did she order in the bar? Who can help us? Beer. Yes, she ordered beer. Она заказала пиво. Okay. Let us listen to Yersultan. Yersultan. Number 4. Yersultan. Вы здесь? Нету Ерсултана. Мадьяр, please. Anna asked for directions to a bank. That's false. And what kind of directions did she ask? Directions? To Аптека. chemistry. Chemist, yeah. Or in Polish and in Russian, it's the same, аптека. Okay. Now, Camila, the next one, please. She couldn't understand that the woman said. That is true. True, yes. Okay. So, Victoria, the next one, please. The man on the phone could understand her, but she couldn't understand him. It's true. I think it's true. Well, the true thing about this is that the person on the phone could understand her, but Anna couldn't understand this person. But the person was different. Was it a man or a woman on the phone? Woman. A woman. So if it is not a man, so we should say that this statement is false, right? То есть правило логики. Если в суждении какая-то часть правильная, а какая-то часть неправильная, то мы говорим, что суждение полностью неправильное, да? So one part is wrong, that is why it's false. Okay. And let us listen to Kemal. Number 7, Kemal. Anna thought telling the time in Polish was very
Easy. Easy. Анна думала, что сказать время на польском очень легко. Is it true or false? Неправильно. Yes, it's false. Конечно, неправильно. She says that numbers in Polish are incredibly difficult. Для нее цифры на польском языке очень невероятно сложные, потому что они не такие, как на английском, французском, то есть где в основе лежит латинский язык. Да? Польский принадлежит к славянским языкам, поэтому, например, раз и два по-польски так же, как на русском, а 3 будет уже «тши». Ну, как-то более-менее можно понять, ближе к русскому. Okay, the next one is for Madhyar. She didn't find out what the time was. It's false. It's false, because she asked to show her the time, right? Она попросила, чтобы ей показали время. And she could find out what the time was. Она смогла выяснить. Okay, Camila, the last line here. Keisha gave her 8 out of 10 for her Polish. That is true? Or no, it's wrong. It's false. False. Who remembers how much did Kesha give to Anna for her Polish? 5. 5 out of 10. This is for Polish, yes, but she gave her more, 8 out of 10 for her imagination, yes. But for Polish, it was only 5. Okay, so this is the information of about test in Krakow. And what did Anna say? Is it possible? Can you learn a language in a month? Is it possible? No. No, yes. You can't learn a language in a month. Yes. So maybe, for example, if you know Russian, you can learn some Polish in a month because, for example, Polish and Russian are very close to each other. Or so if you know, for example, Kazakh, you may learn Turkish because there are some similar words in Turkish and in the Kazakh language. But of course, there will be only some basics of language. You need to spend more time to learn a language and be able to speak fluent language. Okay, and Excuse me, yes. you добавить Чингисхана? Так, сейчас попробуем. We may добавить Чингисхан. Добавить Чингисхан. Okay. I see. Okay. Чингисхан? Вы здесь, Чингисхан? Да, я здесь. Окей. Так. And we need to have a look at the some modifiers which we met in the sentences in the text. So here are the examples of sentences that we heard or read. I found Polish incredibly difficult. Я обнаружила, что польский невероятно сложный. Вот в слове incredibly присутствует латинская основа credo. Даже в русском языке есть такое слово credo, то есть мое credo, то, во что я верю. Credo, то есть верить. Credibly надежный, incredibly невероятный. Да? So, and the second sentence, I felt a bit stupid when the taxi driver spoke perfect English. Я чувствовала себя немного глупо, когда таксист заговорил на прекрасном английском языке. So these words incredibly and a bit are so-called modifiers. Слова, которые говорят о какой-то степени присутствия определенного качества.
And here we can see the chart, and we should use these modifiers in the chart. Incredibly, not very, quite, really, very. And the sentence is, Polish is very difficult. And we should use these modifiers like scale here. At the bottom we can see not very. Polish is not very difficult. То есть какое-то качество присутствует, почти не присутствует, not very. What can should we write at the top of this chart? Что здесь вверху у нас должно присутствовать? То есть incredibly difficult. То есть, когда мы говорим incredibly плюс прилагательное, то есть это качество присутствует в наибольшей степени. Then, next line. Really? Really, yes, Polish is really difficult. Очень, довольно, достаточно сложный. Then we use very difficult. After very, what should we write below here? Quite difficult. Довольно сложный. Ну, сложный, но не очень, да? And here a bit difficult. Немного сложный. То есть incredibly, really, very, quite, a bit, not very. So you may use these modifiers to describe some kind of adjectives. Okay? And so here's the exercise. I think it's one of the final exercises where we should use these words incredibly, really, very, quite a bit, not very. So Camila, what can you think of the first sentence? I am really good at learning languages. Okay, so good of you. Well, so Victoria. Victoria. Number 2, please. Я подвисаю, слышала все. Так. Ну, давайте попробуем. Number 2. Victoria. Polish is very... Второе предложение, Виктория. Что вы о нем думаете? Вик, ты выключила микрофон. Выключила. Вика. У меня какие-то проблемы, я через слово слышу. Так, вы можете читать? Виктория, вы читать можете предложение? Читайте второе предложение, пожалуйста. Второе. Да, второе. Который сверху, я не понимаю. I felt Да. a bit flexi driver spoke perfect English. Так. У меня есть мотивация, чтобы улучшить английский. То есть я мотивирована. Насколько вы мотивированы? Может, very? Camila. Very. Very. I am very motivated. Yes? Maybe. Maybe what? Or really motivated? Or a bit Really? motivated? Yes. Really? Okay. So Really? Victoria is really motivated to improve her English. Very good. If we look at the next sentence, let us listen to Shingis Khan. Number 3. English pronunciation is Is what? Насколько? really Really difficult for you. Really difficult. I see. Good. So Kemal, number 4, please. Kemal. English. English. Not is.
complicated. Английская грамматика сложная. Насколько она сложная? Немного сложная или очень сложная, или невероятно сложная? Очень сложно. Очень. So, English grammar, Kemal, is very complicated. I see. Very complicated. Madhyar, please. I'm quite worried about the next English exam. I see. Quite worried is, well, not very, yes? Немного беспокоюсь, но в меру. Okay. And Camila, the last one, number 6. English is a bit... нет. Так. Да. A bit не использовался еще. A bit useful for studies or... I see. Да. Here it is not about whether we've used it or not. Здесь не важно, использовали мы или нет. This is your personal opinion. Yes? A bit, okay. But I think if a person just wants to work for an international company, we say it's quite useful for my work. Yeah. Or if, for example, you are a sportsman and you travel around the world, Really? you can say really useful for my work. Okay. Yes. And yes, now we have come to our final slides, the slides that tell us about the home task. As we usually do, we should shoot a video episode, and in this video episode you should speak about your experience with English. So here are some questions that you should speak about, or you may add some other information, the information which is connected with you studying English. So here, for example, we have the questions like, have you ever spoken in English on the phone? Who to and what about? Говорили ли вы когда-нибудь на английском по телефону? С кем и о чем? You may just describe this story, and you should say how well you understood this person or you didn't understand this person. То есть здесь можно рассказать историю о том, как вам пришлось как-то говорить по телефону, поняли вы этого человека или нет. If you don't have such experience, you just don't speak about this. Если у вас такого опыта не было, значит, мы об этом не говорим. And you may move to the next question. И тогда мы можем взять следующий вопрос. Have you ever seen a film in English? Which and how much did you understand? Вы когда-нибудь смотрели фильм на английском языке? Что это был за фильм и насколько вы хорошо поняли, сколько вы поняли? You may speak about just watching a film in English. Можете рассказать, как вы смотрели на английском фильм. If you don't have such experience, you may move to the next. Если у вас тоже такого не было, значит, смотрим дальше. Have you ever spoken to a tourist in English? When and why? Вы когда-нибудь говорили с туристом, который с англоязычным, да, на английском языке, где, when, когда и почему вы говорили? So you may describe this episode. Or have you ever read an English book or magazine? Which ones? Вы когда-нибудь читали английскую книгу или журнал на английском? Что это за журнал? Or you may speak here about reading some information in social media in English. Или, может быть, в соцсетях вы на английском что-то читали, или в интернете что-то читали на английском. You should describe this experience. Вам тогда нужно об этом рассказать. Or have you ever asked for directions in a foreign city? Where and what happened? В каком-нибудь городе за границей, когда вы были, спрашивали ли вы, как пройти куда-то? Где это было и что произошло? То есть, насколько вы поняли или вас поняли? Можно об этом рассказать. Or the final idea is, have you ever learned another foreign language? How well can you speak it?
Вы изучали когда-нибудь другой, не английский, да, другой иностранный язык, и насколько хорошо вы можете на нем говорить. So you may choose several ideas here, or you may add some other idea which should be connected with learning a language, a foreign language. То есть вы можете выбрать, значит, эти какие-то мысли или что-то другое свое, но связанное с изучением иностранного языка, и рассказать на камеру об этом. Of course, you should first write this story, then study the story and speak about this. Конечно, нужно сначала записать, чтобы как-то не путаться, логично составить рассказ, и потом его заучить и рассказать, глядя в камеру. Okay? And I'll create the task on Moodle site, and you'll just send the links from your YouTube channel to this video. Значит, как мы с вами делаем YouTube-канал, значит, записываем это видео на YouTube и потом присылаем ссылку на сайт Moodle. This is the task. Yes, this is one of the tasks, and you remember that we usually do, what do we usually do? That we also have some grammar task. I'll send it to you, grammar task. And so you complete the grammar task, and you'll find it